This video brought to you by Exams A to Z, empowering through education. Welcome to Exams A to Z. This is Chandramouli. This video is a part of our UPSC Group 1 Target Mains program. On daily 2 questions, we are from the past 6 months. We are practicing everyday 2 questions, and we are giving everyday 2 questions for the students. And today is 24th July, and this today's questions are, we have given the syllabus also, in which we are providing, means out of that syllabus only on that day we will give 2 questions. So today is miscellaneous in science and technology SNT syllabus. So let us see these questions. So this is our Exams A to Z website, and you can see the list of the questions that we have providing. Not only from in June, we are providing the there are list of the questions from the March 31st onwards. March 30 or 31st onwards, we are providing the questions regularly in our website. You can directly go through the Exams A to Z .com in the search in Google search engine, and you can go to the website and click on the mains answer writing challenge. In that mains answer writing challenge, you can find APPSC Group 1 mains answer writing challenge. In that you can find this Exams A to Z Group 1 Target Mains program. On each one, if you click, you will get the questions that we are posting regularly. Now let us see the questions for today. So differentiate between bacteria, virus, protozoa and fungus. So this is very simple question, very easy to answer. So we must understand that MPSC sometimes ask very direct to the point questions. So these are also very important, you need to understand. So this is a part of paper 5 SNT, and it comes under human diseases and microbial infections. So directly syllabus mentions about this bacteria, virus and protozoa and fungus. So out of that we have framed this question and we have given you for your practice. So bacteria, virus, protozoa మరియు ఫంగస్ల మధ్య గల తారతమ్యాలను వివరించండి. Very simple. So how you will write this answer? You can write in point wise. First you can put the bacteria as a heading, and you can mention what define bacteria, what is the bacteria, and you can write examples for the question, examples of some examples of bacteria, different types of bacteria you can write, and the mode of transmission, how and diseases, you need to write the diseases and the mode of transmission of particular disease, how they transmitted, and the treatment. For example, if you take any disease, typhoid, how what kind of treatment it is given, and it you need to mention in very simple 2-3 lines. And if you have any idea of the drugs, it is better if you write the drugs examples also. So you can take some 2-3 diseases and you can write about it, or you can write 1 or 2 diseases and you can mention about it in simple way. You can write the same answer in tabular form also. So you can mention bacteria, virus, protozoa and fungus, and you define the virus, define the protozoa, define fungus, and examples, give the examples, and give the diseases and their mode of transmission and the treatment for each disease and the drugs, if you know. So this is very simple question and very easy to write the question. Do practice it and go through the syllabus and have a look into it. You can find the this question in the syllabus. Yeah, let us go for the other question. Next question: in the past 4 years there is significant decrease in malaria cases. In this context, what are the measures taken by the government to decrease the malaria cases in India? So to reduce the malaria cases or to decrease the malaria cases in India. సో గడిచిన 4 సంవత్సరాల్లో మలేరియా కేసులు గణనీయంగా తగ్గాయి. ఈ వ్యాఖ్యని అనుసరించి మలేరియా నిర్మూలనకు ప్రభుత్వం ఏ విధంగా చర్యలు తీసుకుంటుంది? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మలేరియా ఈజ్ ఎండమిక్ టు ఇండియా. సో ఇండియాలో నీకు మలేరియా బాగా స్ప్రెడ్ అయి ఉంది. స్టిల్ నౌ దేర్ ఆర్ మలేరియా పేషెంట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాము, అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఆల్సో. అండ్ మన
ఇండియన్ geography దృష్టిలో పెట్టుకుంటే మలేరియా ఈజ్ డామ్ షూర్ ఇట్ విల్ బీ. సో అంటే ఈ మలేరియాని మనం ఎలా ఎలిమినేట్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టేకెన్ బై ద గవర్నమెంట్ అని ఈ క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నాడు. సో అయితే ఈ క్వశ్చన్ మనం హౌ టు అడ్రస్ దిస్ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ మలేరియా, take not only malaria, any other disease, you just define it and mode of transmission and spread in India. So all these 3 points you need to write in brief, చాలా బ్రీఫ్గా కొన్ని పాయింట్స్లో మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో డిఫైన్ మలేరియా అండ్ ద మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్, ఎస్పెషల్లీ మస్కిటో, త్రూ మస్కిటో we know that, and the spread in India. సో వాట్ ఆర్ ద స్టేట్స్ దట్ మలేరియా కంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఉన్న మన ఇండియాలో స్టేట్స్ ఏమున్నాయి? ఒరిస్సా, ఛత్తీస్గఢ్, జార్ఖండ్, మధ్యప్రదేశ్ అండ్ మహారాష్ట్ర. అండ్ ఎస్పెషల్లీ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, డిపెండింగ్ అపాన్ ఇట్స్ జాగ్రఫీ వైడ్, బికాస్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ హిల్స్. సో హిల్ ఏరియాస్ ఉంటాయి, ప్లాంట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ట్రీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్స్, మలేరియా బ్రీడింగ్ గ్రౌండ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఫరెంట్ సిటీస్లో కూడా కొన్ని సిటీస్లో మీకు మలేరియా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ దర్ నీట్నెస్ అండ్ ద డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ దేర్ వెదర్ కండిషన్స్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్ టేకెన్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టు, you need to elaborate this point. Why? Because question has focused completely on, examiner is asking for you to focus on this part of the question. What are the steps taken by the government of India? So in brief, finally you have to write the conclusion, that is futuristic nature and suggestions. You need to suggest something, if there is some other better way of eradicating malaria which you have seen in other countries or some other states that are following, you can suggest these suggestions. So this also must be in brief, and the above points must be in brief, and this must be elaborate, and this must be conclusion must be in brief. So for example, what are the steps taken by government of India? When does this malaria program, national malaria elimination program, has started in 1958 itself. So you can start from there itself. And we have launched a Swachh Bharat mission. Swachh Bharat missions not only eliminate malaria, helps in eradicating malaria, but many other diseases. So Swachh Bharat mission 1, and now we are Gramin 2 mission, Swachh Bharat Gramin 2 mission we are launching from this year onwards. And not only that, we have a national strategic plan for eradicating malaria also in some particular districts where it is high prone, category 1 and category 2 districts. This program is from, this strategic plan is from 2017 to 2022. And there is a national framework for malaria elimination which we have recently started, that is 2016 to 2030. So actually this Asia Pacific, during the meeting of Asia Pacific leadership in 2015, Prime Minister Narendra Modi declared that India is committed to eliminate India and the world. India is cooperating with other countries to eliminate malaria by 2030, but we have pledged to eliminate by 2027 itself only in India. Why? Because India is the third highest cases are reported in India. So among the South Asia, 89% of the cases are reported in India. So if these cases are reduced, largely the malaria elimination, means India's effort in the elimination is a key role for Southeast Asia especially, or South Asia or Southeast Asia, Asian region. So if India plays an important role in elimination of this malaria, so worldwidely the malaria cases can be reduced. Why? Because most of the cases can be found only in India, especially in India. We suggest the students to practice every day these 2 questions, and we suggest them to post in our website, which is provided in the description. The link is provided in the description, and regularly follow our mains answer writing program and utilize the opportunity. If you practice regularly, this will help you a lot for your success in the examination.
So let us see the other initiatives which we have launched. So we have Exam Citizen Education app, so which you can download from the Play Store itself. So we have other materials for the basic group 1, especially we are focusing on basic group 1. We are addressing the queries, and we want to help you out for those who are preparing for basic group 1. So we prepared 40 questions of AP history. We are in the preparation, we are about to prepare these. Out of the 10 questions we have already submitted, and 10 more questions by 22 July, and this is the program we have done. So you can search in the app itself. And not only that, not only in the Telugu medium స్టూడెంట్స్కి మాత్రమే కాకుండా ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్కి కూడా మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ని క్వశ్చన్స్ తయారు చేసాం. ఇది మాత్రమే కాకుండా మేము 100 ఇంపార్టెంట్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్స్ మేము ప్లేస్ చేసాము మా స్టోర్లో. అవి కూడా మీరు చెక్ చేయొచ్చు. అండ్ దెర్ ఆర్ 40 essays, ఎస్పెషల్లీ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్కి మేము ఈ 40 essays ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ఫర్ యాజ్ ఎ కరెంట్ అఫైర్స్ మీద. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, 20 essays ఆన్ సోషియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ మీద, అండ్ 21 essays ఆన్ ఇష్యూస్ రిలేటెడ్ టు సివిక్ అవేర్నెస్ మీద ప్లేస్ చేసాము. సో ఇది మాత్రమే కాకుండా మేము ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 1 20 essays ఆన్ సోషల్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇష్యూస్ మీద మెటీరియల్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అండ్ 20 ఇష్యూస్ ఆన్ సోషియో పొలిటికల్ ఇష్యూస్ మీద ఉన్నాయి. అండ్ ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 1 గవర్నెన్స్ మెయిన్స్ మెటీరియల్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ మెటీరియల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. ఏపీఎస్సి గ్రూప్ 1 ఎథిక్స్ మెటీరియల్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. ఏపీఎస్సి ఏపీ గ్రూప్ జోగ్రఫీ మెటీరియల్ ఇంగ్లీష్లో చేస్తున్నాము. ఇవి కాకుండా మాది టెస్ట్ సిరీస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి రన్ అవుతుంది ప్రస్తుతానికి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ రైటింగ్ దీస్ టెస్ట్ సిరీస్. అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దట్, వాట్ ఇస్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ 30 టెస్ట్లు ఉంటాయి. అందులో రఫ్లీ 400 క్వశ్చన్స్ మీరు అప్రాక్సిమేట్లీ మీరు రాస్తారు. అండ్ ప్రతి టెస్ట్కి 15 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఎస్ఏస్ అయితే 3 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఈ సెక్షన్ వైజ్ టెస్ట్లు 20 సెక్షన్ వైజ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి, 10 గ్రాండ్ టెస్ట్లు ఉంటాయి. అంటే ఈచ్ పేపర్ని మీరు 2 times యాజ్ ఏ రియల్ టైంలో ఎగ్జామ్ రాసే సిచ్యువేషన్లో రాస్తున్నట్టు మీరు అలా రాయొచ్చు. సో అండ్ యూ కెన్ సర్చ్ ఫర్ ద కోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద యాప్లో. రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి. అండ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్, అండ్ షేర్ అవర్ యాప్, షేర్ అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఆస్క్ అస్ వాట్ డూ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ అస్. కామెంట్ సెక్షన్లో మీకు ఏం కావాలో మాకు చెప్తే మేము దానికి తగ్గట్టుగా మేము వీ విల్ వర్క్అవుట్. ఇంకా ఏ వీడియోస్ చేయాలని ఉంది, ఇంకా మీరు ఏ వీడియోస్ వినాలని ఉంది, సో ఇవి కూడా మీరు మాకు సజెషన్స్ ఇస్తే మేము ఖచ్చితంగా ఆ వీడియోస్ అన్నిటిని మేము కన్సిడర్ చేసి వీ విల్ డూ ఇట్. వీ విల్ గివ్ ద బెస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ వీటికి మోడల్ ఆన్సర్స్ మేము త్వరలో మా యాప్లో మేము ఇవ్వబోతున్నాము. యూ కెన్ ఫాలో దట్ ఆల్సో. థ్యాంక్ యూ.